Nireketie kwenda wega thaa ithatu cia utuku ni ngatho cia mwanya ndwakwe gutucagura na guthi na mbere na gutorera umuthi agiri tariki 15 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ngakioka no agitithia thayo ni hakwa ndagitithia thayo ndayoka nigetha ngumenyithia uria bururi wa gitinda toria ndikitwa mohoro matinda magikumathira nie njitwa Gitonga wa Nduiri. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura neteire thabari cia mutongoria wa bururi William Ruto nja wa bururi kuringana na maurugite thabari icio nitumite bururi wa Kenya kuigwatira maciaro ma muigano wa ciringi trilioni 2 ari kumana na ngirimiti iria mutongoria ahotete gukinyiriria ari kuma riria ayukirie wathani mweri wa kenda mwaka muhetuku. We have had the benefits of almost close to 2 trillion shillings that have been sealed, in terms of MOUs. And you'll ask the question, then why can't the ambassadors do it? No, it's not that simple, ladies and gentlemen. You have to give that thrust as a president when he is committed and when he shows up. The power of showing up, it's really very important. Ameba a kamiti ya urumwe na wiguano ni yagite kuiguithania cigi gutaikira thogora wa muturire thiini wa riboti yayo na kuringana na ikarigite ya kamiti no Kimani Chungwa na Kalonzo Musyoka maugite marikitie kuiguithania ringi ati minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u wekinyia mbere ya kamiti no kiumia giukite onutho wa kamiti no gukorwo igwetereirwo umuthi gukorwo ikiheana riboti yayo ya muthia na maya marathie na mbere riri nake mutongoria wa Azimio Raila Odinga arikitie kuruta mukana wa thogora wa muturire ukorwo ukimurikwo thiini wa riboti no kuria aruna ake makoretwo makimwira ndagekire kirore riboti ya muthia wona macio maga gukinyanirio. Very extensive discussions and deliberations on the issues touching on the cost of living and agreed on a number of things, but we have also found need to make further consultations, and that's why we asked for time out to make further consultations, principally with the National Treasury, and we shall be recalling the Cabinet Secretary in charge of the National Treasury to join us when we reconvene next week on Wednesday, by which time we expect also to have a draft report to consider as we settle on the small issues that we are here to agree on. Yake anaambia hii matokeo umepata wapi? Ati wafanyakazi wangu wamefanya, wamejumlisha. Na mimi ndio ni returning officer, nitaenda kutangaza. Wakatoroka, simuliona kama wanatoroka. So walitoka pale. Walikuwa watu 7, 4 si walitoka. Kati ya 4 na 3, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Ni sababu mimi ninasema, ukiniambia mimi nilishindwa, siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume, form 34C, mpaka leo ijajazwa. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio moja One Kenya Raila Odinga ni ameneire ikinya ria thirikari ria kugathika marihi ma guikia ihoya niguo kwamukira gibande gia gibũrũri. Akiaria rĩrĩa gucemanĩtie na hujia mwena wa Western County ya Nairobi, Odinga augire kibande ni kindu mundu abati kuheo ni thirikari atari na marihi kuona ni kionania kia mundu ateithagia wa bũrũri. Riu akiuria Kenya kwaga kuriha marihi macio ati niguo mundu amukire maya maroka rĩrĩ thirikari irarekirie mogarũrũku ringi mega maini na nyongerera ya marihi ma motungata mayo. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na watokeo vile Paranya amesema. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Hata hiyo ripoti itafikia nyinyi. Sisi tunaambia Raila Amolo Odinga, kama hiyo report haina mambo ya cost of living, kurudisha gharama ya maisha chini, usiweke sahihi. Paka aweke sahihi ndio ifike wapi? Wabunge. Ntumulike riboti gikuria ruhonge rwa plug mtaani county ya Nyeri
nirwambikite kigomano kiria gikurunia arutani na mbeũ njĩthĩ aria megukorwo makionania ciĩgiĩ biacara ona uria mbeũ njĩthĩ ĩngĩandĩka mawĩra na guthondeka ari angĩ kumathondekera mieke ya mawĩra. Arĩa kigomano gĩkĩ maugĩte marĩ cemba kũgirĩrĩria rũciũ rwa mbeũ njĩthĩ na meguthie na mbere na kumahe mwerekera kũhetũkĩra mitambo ya kĩrĩu. Victor Gathũmbi ena horo makĩria. Akiaria thutha wa gũtiriha gĩthomo kĩgemaini na biacara kũrĩ mbeũ njĩthĩ horo-inĩ ya mĩcemanio ya Nyĩrĩ, mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa Kenya National Chambers of Commerce niwe Martin Ndirango augĩte rũhonge rwa Plug Mtaani rũrĩ cemba kũiyũkia rĩciria rĩa biacara kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũrĩagĩrithia nĩguo gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Today we are proud that we have managed to do a launch or the kick-off of the youth Plug Mtaani program. The Plug Mtaani program is a business idea competition whereby the youths had been offered a link whereby they would do a 1-minute video pitch whereby they were able to pitch about their business idea. And then in Nyeri we had a list of about 59 young people who submitted their business idea videos. And from these 59 are the ones that we had invited here today. And today they have undergone a training program whereby they have been trained on the various steps, the 9 blocks of entrepreneurship. From ideation, from the idea creation, ideation, up to commercialization of the idea in terms of turning an idea into a business. Aria megwĩkinyĩtie makĩoya kamweke gaka ka mũmwe gũthikĩrĩria marĩa arutani mekũmarungagĩra, na niĩ ngĩoya kamweke gaka gũtega matũ na kinyi kuona ndeto ĩno nĩ ya kũnora arĩa manarika biacara-inĩ na arĩa marĩ na wendi wa kũrika kuo. Ndirango ateterithĩtie akauga arĩa meyandĩkithĩtie mekũrika kĩhĩtahĩtano-inĩ gũcaria arĩa marĩ na rĩciria rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ, gũkũ agĩcokeria ngatho thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ kuona ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhĩmbĩria meciria megemainie na biacara kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Again, they have been given another opportunity whereby they are going to get a link and they are going to pitch a 3-minute video about their same business focusing on the 9 blocks. And this is a very good indicator that our youth have, if given a platform, they can be able to create employment opportunities for themselves. And some of the ideas that I've seen in here is that if they are scaled up, they are ideas that can be able to employ many young people. We are very grateful to the county government of Nyeri. We are also grateful to Dedan Kimathi University for the impact that they have created. We had trainers from Dedan Kimathi University who have impacted these young people. As much as I know, the county government is supporting establishment of businesses and actually even startups. We have seen the county government has put across measures in terms of supporting the young sector actors, in terms of supporting them with an enterprise development fund. And as Chamber of Commerce, what we do, we offer capacity building programs for these young people. For us as Nyeri, we have decided that we are going to go the full, we're going to go all through with the number that had pitched their videos, and all of them are going to receive this training, and we'll be able to see out of the 59 how many we can be able to give. After 1 year, we are going to have a success story. Kuona kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere, mbeũ njĩthĩ nĩ ũrĩtio ĩkuruhanie na gĩthomo gĩkĩ na makorio maingĩrĩre biacara na mũthia marũmie motaro kuma kũrĩ anorani. What we have gotten, even with my long history in entrepreneurship or even in business, I have learned something. Whenever the county calls and gives us this attend in numbers, you will learn 1 or 2, 3 things and opportunities will come there. So for the youth in business, I know it's tough times, but stick with it. At the end of the day, it will be worth it. Na rĩu mbeũ njĩthĩ ĩkĩũrio ndĩkaguoyohio nĩ kũrika thĩinĩ wa biacara, kuona atĩ thirikari ya kaunti ĩrĩ cemba gũkorwo ĩkĩmahũra njeki thĩinĩ wa biacara ciao o ũndũ ũmwe na kwambĩrĩria biacara njerũ. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na taranda GTN TV ndĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyĩrĩ taũni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbi. Thengio mũno Victor Gathũmbi nĩ ũndũ wa riboti ma mbeũ njĩthĩ nĩ makĩmũrĩke rũciũ rwao.
Arĩ thikũ ĩmwe tu thutha wa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta bũrũri-inĩ EPRA kuonera thogora wa maguta ma betũrũ kũrũgamĩrĩra o harĩa ũrarĩ ũkũrithĩrwo na maguta ma tawa ikĩgwa na ciringi 2. Rĩu Akenya na ahũri biacara nĩ matarĩirie mawoni mao megiĩ thogora mwerũ wa maguta, gĩcunjĩ kĩmwe gĩkĩendekithia kana gĩkene na ndeto ĩno, gũkũ gĩcunjĩ kĩngĩ ĩkĩmeneria ikinya rĩa EPRA kuongagĩrĩra maguta na thogora mũnene ĩrĩ gwakinya nĩ kũgũithia na mbeca nini. Wanjirũ wa Nyawĩra ena riboti na makĩria. Arĩ ota mũtugo wa rũhonge rwa EPRA kwanĩrĩra thogora wa maguta oro mweri, mũthenya wa ira ĩkĩanĩrĩra thogora mwerũ wa maguta, betũrũ ĩkĩrũgamĩrĩra o thogora ũcio wa hau kabere, rĩrĩ ndithũrũ na maguta ma tawa cikĩgũithio thogora na ciringi 2 harĩ lita. Betũrũ ĩkĩendio na thogora wa ciringi 217 na thendi 43 harĩ lita gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciake. Betũrũ rĩu ĩkĩendio na ciringi 218 na thendi 34, nayo ndithũrũ ĩkĩendio na ciringi 204 na thendi 55. Kumana na ndeto ĩno, Akenya rĩu makĩruta mawoni mao. Kuhusu mafuta hii ya gari, naweza sema kwamba rais wetu ameanza kuonekana, ameanza kufanya kazi na tunaendelea kufurahia. Actually so far siku nzuri. Wari to consider kidogo sisi kama watu wa pale ground. Ni mzuri wa kuongezea mafuta ya kerosene na diesel. Kama hizi gari za matatu mingi zinatumianga diesel. Oho, Akenya magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ kwĩna ũhotekeku wa thogora wa maguta gũthiĩ na thĩ na ũguo kũnyihia thogora wa mũtũrĩre. Sasa tuseme vile serikali imefanya jana ikufanya vibaya juu, hatuza ongezwa mafuta. Sasa tumeona at least ni kuzuri, si kama zamani. So hatuna waisi, tumefurahi, hawaza ongeza kitu. Tuna openness time mwezi unakuja watapunguza at least hivyo waendelee kutupunguza kidogo kidogo ili tuweze kufanya kazi. Yaendelee kupungua at least hasa atakuwa amesaidika kiasi. Mwena-inĩ wao anyiti itemi sekta-inĩ ya ũkui arĩ nĩ hamwe na matereba ma matatũ na bodaboda na kũrĩa matarĩirie mathĩna mao kuma thogora wa maguta wongererwo. Sasa ni mzuri walituconsider na naweza omba serikali next time hiyo revenue walipunguza na shilingi 2, sasa wapunguze na 5. So at least hata sisi tupate hiyo shilingi 5 tupate ya kuweka kwa mfuko, tuongezee hiyo shilingi 5 tupate ya kuongezea kwa mfuko. Na hata sisi tukue side nzuri. Ona gũkĩrĩ ũguo, gĩcunjĩ kĩingĩ kĩa mũingĩ nĩ makomithĩtie ikinya rĩa rũhonge rwa kũramata maguta EPRA atĩ nĩ rũrongerera thogora wa igũrũ wa maguta na moka nĩ kũgũithia thogora makagũithia na mbeca cia igoto. Rĩu rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari kũgũithia thogora wa igũrũ wa maguta. So tunataka kushukuru, tunasema ni asanti, ndio hizo ongezwa na tuna openness timandi watapunguza tu. Rĩrĩ rĩrarĩ rita rĩa mbere rĩa thogora wa maguta kwaga kuongererwo kwa mĩeri ya ica ikuhĩ. Mweri mũhĩtũku thogora wa maguta nĩ wongereirwo na ciringi 5 na thendi 72 harĩ lita, ndithũrũ na ciringi 4 na thendi 48, gũkũ maguta harĩ ciringi 2. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Nyawĩra. Hii ni kazi tuliomba wananchi, na ukitaka kufaidika pole pole. Hata bila ya wananchi sisi ndio tuliokuwa na uwezo wa kukuweka wewe hapo. Na vile ulimwambia ni lazima asikie vile tunamwambia, sababu tulifanya kazi kubwa sana kumpeleka kwa ile kiti. Huyu bado ni mwoga, ndio nikakwambia ni mtoto, sisi tumefanya mengi. Kitu iliyoko tuzidi kuweka pressure kwake. Stahiki gavana anauza drugs. Ninapigwa vita sana. Kuna mahali umebakisha kukua na kupata experience. Shame on you. Ni jukumu langu mimi kuandika
na kuanika. Either iwe ni nzuri, ni baya, ni jukumu langu. Hii tenda nilikuwa nataka umpe mjombangu. Mimi gavana jamani, mimi gavana. Naingilia wapi? Kama hatuelewi, yeye ni kitu kidogo sana kwetu. Yote hii inatupatia nafasi ama fursa ya sisi kuweza kuandika story nzuri kuhusiana na Governor Richard. We are going to create a scandal. Why is it that Dad is so against me doing political stories? The kind of stories that you want to do. Nimeona watu wengi wamepotea. Hata huyu mtoto wako tutadiru na yeye kama vile unaweza diru na mtoto wa mwingine. Jaribu kunipa muda tu. Niangalie vile mimi nitafanya. Nimekupatia 24 hours. Isivyo hivyo usinilaumu. Jerusha. Waigirira ko. Ngoke yako igia huko nani kwa my sister. Mukanuta njira rendo umu uthinde na wira muingi muno ni. Geke uragurire ko. We ni guthaka urathaka. Itecio harutire ko cia migio na njeki. Atirire gite gike ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no gutwe handu ngava na gura gaiti. Haiya, tatu thio one. Tuthie. Ogetekia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tatu thio ne ite icio. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie. Ndugetie ko guca ndukanude. Lola kamera. Atiriri ginya kamera gathaka gatha. Urauga atia? Lola giti. Kraina. Giti kiega. Giki nikio gitagwo kangaroo. Giti kiega. Ni uko ni kwa makia. Ndiragura ciothe ici. Ici ciothe. Na reke nguthiture. Ni transport yo heagwo bure guku. Transport ni bure. Na gite kunjira ni kindetu wewe. Ti nyamo icio hathire kugira cia migio na nyeki. Ikamenya ni kiriko na kiriko ndirathura. Ndugetikire gicono gutagiki. Generation Furniture Mart ni njuru cia wendi wa furniture star, kabati, metha, dining table, itanda, gatakati kaingi. Ni gukugatira uge muta uyu gwaku. Tuce nduka-ini itu muno wa scooter, account ya Nyeri kana uhure thimu namba 0721 174 477 na ni tuka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Kanyita ogeni tugithi na mbere na mutamburuko thaa ithatu. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni oritie mainjinia guthie na mbere na gutambia ciigie utaramu wao na makiria riria maratabania waki wao. Gwite gicunji kia 95 kio marutaga wira muhinyu na mukindiriu. Ende gicunji kia 5 ni marutaga wira utakinyanirie ikiro aririo thutha wa kihingura kigomono kia 18 kia mainjinia mwena wa Mombasa. Nĩ hĩndĩ ya kĩgomano gĩa 18 kĩa mainjinia mwena wa Mombasa, munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akĩoya mweke ũyũ kũrĩ injinia ya gũthiĩ na mbere na mawĩra mao makindĩrĩku na makinyanĩirie ikĩro gũtigĩrĩra atĩ arĩa mararuta wĩra ũyũ maruta na njĩra ya ũkindĩrĩku. Engineering is a critical enabler to realize of SDGs Agenda 2063 of the African Union and Kenya's Vision 2030. As underpinned by the bottom-up economic transformation agenda, better is our government plans of socio-economic transformation. As we engineer a new world, rapid urbanization in Kenya and Africa has been put to test, especially in collapsing of buildings, bridges, and other infrastructure.
We lose people to collapsing buildings and substandard roads, mostly linked to unqualified or uncertified practitioners in the industry. This puts the reputation of the profession under question of a competency of members. We are ready to work with the Engineers Board of Kenya and other relevant agencies in clamping down quacks. It is for this reason, Your Excellency, that the board is keen on the entire value chain of engineering education, training, and practice. A proper education sets a basic standard for having a good engineer in the training and by law, the DGs are engineers, the regional directors engineers, almost everybody is an engineer there, and it's something beautiful. And I like working with them and being in the midst of people who are speaking science and construction, people who perhaps many people assume that they are not outgoing. Wakiuga nĩ magicunjĩ kinene kia arĩa marutaga wĩra kia 95 harĩ 100 kia mainjinia marutaga wĩra mwega, ĩndĩ no tu gĩcunjĩ kĩa 5 kia arĩa nĩ mainjinia a maigĩrĩra arĩa marutaga wĩra ũtarĩ mũkinyanĩru. I agree we need to deal with the quacks. In this country we have many quacks. Many people who profess to be engineers, I don't see them here today. And the truth be said, even the professional engineers, we also have a small challenge with a certain percentage. 95% of our engineers are very professional and they do a very good job. And we are proud of you as a profession. All these magnificent buildings are a result of good engineering. Hamwe na ũguo, agĩcakaya nĩ amwe a ene kandarathi gũkorwo makĩhũthĩra arĩa angĩ na makĩria kwandĩkithia kandarathi cia atimia na mbeũ njĩthĩ, ĩndĩ nĩo marĩ na ũcio, akiuga nĩ magũtacũkirio makinya ma kĩwatho. I have seen beautiful work done by many engineers, but the small percentage is spoiling your profession. Because when Kenyans condemn, they don't just condemn that particular engineer. They condemn the whole profession. I think the institutes and the engineering board, the registration board, needs to tighten the regulatory self-assessment mechanism so that among yourselves, you instill ethical standards. Gũkĩrĩ ũguo Gachagua akiuga kwagĩrithia makĩria ciĩgiĩ mathomo ma mainjinia, bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkĩhĩmbĩria makĩria mathomo ma mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC ũrĩa ũrakinyĩria ũũgĩ makĩria kũrĩ arutwo. Engineers and distinguished guests, to rethink our engineering, there must be a paradigm shift, especially in the education system, to groom and nurture new talent and skills. Rĩu thirikari ĩkĩranĩra gũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na mainjinia nĩguo gũtigĩra wĩra ũrarutwo makĩria na wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Professionals who are incited against us, that we have no idea about leading a country, we are useless, we are hustlers, sisi ni jua kali, among you people. So we are deliberately getting closer to you so that you understand us. Mwandĩki mũkũrũ Minister ya wonjoria Ndagĩtarĩ Abubakar Hassan Abubakar nĩrugũrĩtie keheri ka waki wa kĩganda kĩa Nairobi na kĩrĩa nĩ kĩa mwanya nĩkĩo Special Economic Zone SEZ thĩ kĩrĩ kĩa mwanya gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro. Aigithia waki nĩo makĩigithia $40 milioni makĩrigania na gũkinyanĩria $160 milioni weyakinya nĩ mwaka wa 2035. Waki ũyũ gũkĩrĩ ũguo ũkĩgucĩrĩria tiririoni 1.4 ya wĩithia kuma nja wa bũrũri. And I'm glad to report that so far we have gazetted 28 special economic zones. Out of the 28 which are currently being developed, 7 are already gazetted as custom controlled and 3 are fully operational, which includes the Nairobi gate. These tools are publicly developed or privately developed. So out of the 28 special
special economic zones, 4 are publicly developed and 24 are privately developed. We are improving the global competitiveness of this program, Special Economic Zone program. Just this year, we have made sure that before there was no East Africa Special Economic Zone policy. And that is one of the challenges when we took office, that it came to our attention. We have managed to coordinate with East African community. Now we have the East African Community Special Economic Zones policy approved by the Ministerial Committee. Ministry ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ kũgerera mũbango wa Talanta Hera wa ũkũria wa taranda matũra-inĩ rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũcokereria harĩ gũthiĩ na mbere na gũkũria taranda onu thutha wa mathako ma mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ gũkorwo ũgĩtabanio ikĩreka rĩa kerĩ rĩa play-off kũrĩ timu iria ciyũkirie namba 2 ikĩreka-inĩ rĩa mbere harĩ mbĩtĩka iria ciatabanio mweri-inĩ wa kanana harĩ icigo ciothe gũkũ bũrũri-inĩ timu 21 kuma icigo 18 na iria ciyũkirie namba 2 nĩcio igakorwo igĩthaka kumagia mũthenya wa rũciũ. Mwandĩki witũ wa nja wa Wanjirũ atinda meharĩ-inĩ ma timu ici kĩharo-inĩ kĩa Nyeri Complex na gũtũharĩria riboti ĩno. Thutha wa ũtongoria wa Talanta Hera gũkorwo magĩtabania mathako mweri-inĩ wa kanana na magĩetha ahotani kuma icigo-inĩ ciothe cia bũrũri, rĩu atongoria magĩcokanĩrĩria ndundu na kuga ũkũria wa iheo matũra-inĩ no nginya ũthiĩ na mbere. Ũũ nĩ thutha wao gũkorwo makĩaria na mũgambo ũmwe wa timu iria ciatuĩkire namba 2 icigo-inĩ ciothe mathake nĩguo methe ahotani na kũrĩa magathaka na arĩa mahiũkirie ũhotani mweri-inĩ wa kanana. James Theuri na ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũkũria wa taranda thĩinĩ wa mũbango wa Talanta Hera augĩte no magũthiĩ na mbere na gũkũria taranda matũra-inĩ nĩguo kũhotithia mbeũ njĩthĩ kwĩyũkĩrĩria na gũtukana na athaki arĩa angĩ. Tournament is for youths who are under 19 years of age with an interest of giving them a platform to showcase their talents. We want to expose them so that they can be scouted by the Football Kenya Federation Scouts so that eventually they can play for our age category games. They can enter into our national teams for the youth, for the under 20s, and eventually for to the national teams. So ideally we are giving our youths that opportunity to showcase their talents. Mwena-inĩ wake gavana wa Nyeri Edward Mutahi Kahiga augĩte mathako nĩ njĩra ĩmwe ya kũnyitithania bũrũri na gũkũria ũndũire gũkũ agĩkenerera kuona kaunti ya Nyeri nĩyo iratabanĩrio mathako maya. Sports is a unifying factor. Many times we as Kenyans are torn apart by politics. But every time there is a marathon, we all rally together behind Eliud Kipchoge, Kiptim and others, and this is the spirit of sports, that it unifies us, makes us forget our differences, harnesses our energies together, and we are able to come out shining. This one will also unify the country further, in the sense that, as you have heard rightly, Mandera are here, we have Migori here, we have people from all over diverse areas, and this one gives us an opportunity to interact. Mwena-inĩ wa Manyabara athaki na maabithaa a mathako kuma icigo-inĩ itiganĩte makiuga nĩ meharĩirie na muoroto wao nĩ gũkorwo makĩhiũkia ũhotani. Natoka kaunti ya Uasin Gishu. Tumeleta teams 2 kutoka Uasin Gishu, both boys and ladies, and we have prepared since the last time we participated in that competition. We have been preparing for this playoff, and we are glad to be here in Nyeri. We have traveled from Mandera, now we are in Nyeri, and we brought our team here, and we are well prepared for the games to start. Besides, with the weather condition, I think we can be the best among all the teams that could play, and out of that we are well prepared and ready to play. We have traveled from Kakamega yesterday and here doing our final touches because we need to do some verifications and continue doing some light training as we prepare for tomorrow, because our matches are beginning tomorrow. Again, that is our Kakamega. We are beginning with Homa Bay. That is our first match. But I think under preparations the team is okay. Timu yetu imekuja hapa kuwakilisha Kakamega. Tumeprepare vizuri mentally kucheza hizi games na tutawin hizi kuanzia game ya kesho.
na ndani ya game ya kesho ni finali. Tumeprepare vizuri na tutashinda. Timu 21 kuma icigo-inĩ 18 icio iranyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici na kũrĩa ikuruhanĩtie mwena wa Nyarari na anake, gũkũ timu 8 irĩ ikahiũkia ũhotani icio igathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Mbĩtĩka ici ciratanywo gũkahũrwo cabi mũthĩ wa rũciũ kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa Nyeri Complex mwena wa Nyeri. Mbĩtĩka ici igakorwo ikimemerekio ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera TV ya GTN. Ngiribotera GTN TV ndi cukuru-inĩ wa Nyeri Complex gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyeri County ya Nyeri, Getwa Wanja wa Wanjiru. Thengio muno Wanja wa Wanjiru ndo wa riboti yo matarĩnganya ceceni ya Momo ĩrĩa ĩgakorwo ikimemerekia mũbira ũcio wa Talanta Hera na GTN TV, na tũtigire atĩ twakũmenyithia ũrĩa gũkorwo gũkĩhana. Tũrĩ o kũu iharo-inĩ atĩ timu ya gĩbũrũri ya Harambee Stars rekeire bũrũri wa Gabon nĩguo gwathaka thĩinĩ wa hĩtahĩtano cia kwĩmathĩra gĩkombe gĩa thĩ, makĩnyitwo ũgeni nĩ minista wa mathako bũrũri-inĩ niwe Ababu na Mwamba hamwe na president wa FKF bũrũri-inĩ Nick Mwendwa. Harambee Stars magacemania kĩharo-inĩ na timu ya Gabon thaa 1 rũciũ hwainĩ mwena wa Franceville, macoke mathake na timu ya kũrĩa Seychelles bũrũri-inĩ wa Ivory Coast tarĩki 20 mweri ũyũ. Body. Dogo tu. So it's a long road. After we had 500 days of ban, now after more than 2 years, now we have official matches. So and still we are on the way to develop the team, and I hope we can continue like this. Only this time we are really unlucky because a lot of players are missing who was normally in the starting 11. So, but we have to find solution, and the players know. I told them from beginning. For example, Anyembe and Okumo was in build-up of our team very important. So we need to find solutions, and then one of the most important solution is that the team shows character, how they have shown in other matches too. So like in Russia, if you get this goal after some minutes and the goalkeeper is injured and you are coming back and you are even leading, so we have to show this character too also in these matches. Look, what people from outside have to understand, we have a list around more than 50 players which we follow all the time up, and always new players coming to them, especially young players. So Dennis, we followed a long time. So like I said, sometimes you need to find the right day for it. So now you see Colin Sheehan is out, Brian Mandela is out, Joseph Okumo is out, and now this was a day for him to come to the team, and we will decide later who will play in the end. It's not only about the talent of the players, it's also about how they fix in your system, in your football philosophy, plus character. So this all needs time. Now I think we have a team, but still we have to work on details. This means tactically, especially details, where we have to work on more. And people have to understand that if it's a national team, you have not daily training. And daily training, you can solve all the problems easier. We have only short times. Like you see here, we will have with a full squad only one training before we go to the match. So therefore it's not easy to put all this.
Na riboti ĩno yagĩthenia mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ na nĩ riboti ya kũrĩa timu ya Harambee Stars igakorwo igĩthaka na timu ya Gabon. Rũciũ tũrakiuga nĩ Harambee Stars na Gabon, na tũgacoka tũgakiuga nĩ gũkũ Nyeri na Nyeri Talanta Hera kũrĩa ngucanio icio igakorwo tũgĩkũrehera wega piũ na makĩria nginyagia mathaa macio gatigĩrĩra atĩ twakũnyotora tũgakĩonera ũrĩa ciana cia timia cirakiugariũra kũrĩa iharo-inĩ. Koguo acio tũgathiĩ na mbere na gũkũmenyithia na njĩra njega makĩria. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku we wakorwo ũgĩtũrora, we wakorwo ũkĩandĩka ndũmĩrĩri yaku we Silent Listener. Ngatho makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtwĩhokera wĩroreri waku. Tũkwendithĩria ũtukũ mwega. Mohoro mangĩ nĩ mũthenya wa rũciũ cianda thaa 7 thaa 1 o ũndũ ũmwe na thaa 3. Kũgĩa na ũtukũ mwega. Ngai wa moyo kũrathime na kũrangĩre. Gitonga wa Nduiri.